ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ। ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਦੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਮੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਨਿਆਗਰਾ ਰੀਜਨ ਵਧਿਆ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਮਾਇਤ, ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਸਹਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਪਲਿਸਟਰ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛਾਣਬੀਨ ਲਈ $321 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰੈਕੋਇੰਸ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਯੂਐਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮਾਡਰਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। Obviously, we're not going to choose what may come next, but what we could choose was to be better prepared and to be more resilient. And I think today this is a big piece in making sure that Canadians will be safe for generations to come. So, as part of the deal, like I said, Moderna will be building the facilities, investing hundreds of millions in Canada, and in counterpart, the government of Canada will be purchasing vaccines from Moderna for years to come. I cannot go into too many details because you appreciate this is commercially sensitive. We are in competition with many jurisdictions. But what I can say, Canadians, what we have done with that was to make sure that, you may recall, we have made investments in different companies, Medicago in Quebec City, Vido and Trevac in Saskatchewan, we have Sanofi in Toronto, Absara in Vancouver. What we were missing in Canada was an mRNA facility. And we know that the mRNA vaccine is the new technology. And when I was talking with the CEO today, they're not only looking at a COVID vaccine, they have about 24 other vaccines, even some to eventually cure cancer. So this is very exciting, I think, for research in Canada and making sure that we would be more resilient, but also that Canada will become, again, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਗਾਈ ਸੈਂਟ ਜੈਕਸ ਮਾਈਕਲ ਸਪੇਅਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰੋਬਰਟ ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। Well, it's the normal process where the verdict is announced, and in this case, it's all preordained because, as you know, when you are formally charged in the Chinese system, you are found guilty 99.9% of the time. And also, we saw how expeditive the trial of Mr. Spaver was. It lasted only a few hours. It's all preordained. The defense had no access to the evidence. So I expect a very harsh sentence. I think at the minimum, he will get 10 years. And it's part of that strategy by the Chinese government to build up the pressure on the Canadian government so that the government will finally agree to return Mrs. Meng to China. Hopefully, the death sentence won't be on the table, but it could be a life sentence. And it will be interesting to see what will be the sentence in both cases. I expect that, in fact, Mr. Kovic could be subject to a harsher sentence than Mr. Spaver. Because he is a former diplomat, and the Chinese wants to put pressure on him and on the Canadian government. So, and the timing of all of this is not accidental. The Chinese know that we are in the final phase of the hearings of the case of Mrs. Meng, and they want to send again the message to the Canadian government that it's time to return Mrs. Meng. No, with the Chinese, there's no coincidence. Of course, we know that the process, the extradition process could drag on in as much as
once Justice Holmes render her decision, and this could take a few months. I would expect that maybe by October we will have more clarity. But then Mrs. Meng can appeal, and this can drag on for years. So we have to brace ourselves that our two Canadians will receive harsh sentences while Mrs. Meng continues to live in her mansion in Vancouver, and she stays there for a number of years. Well, they want to pretend that they have an independent judiciary system, and you will recall that there were 3 days between the two trials when they took place in March. So I would expect that maybe in 3 days from now we will hear about Mr. Kovrig. But you know, last fall, President Xi told the member of the party that the Chinese Communist Party is above the law, and that judiciary officials have to take their marching orders from the party. So in this case, it's all a sham, as we know that it's all because of the political angle. We know that both Canadians will receive very harsh sentences. क्यूबिक विच सरकार ने वैक्सीन पासपोर्ट स्कीम लॉन्च की है। सरकार का दावा है कि इस तरीके नाल असी कोविड की चौथी वेव नूं रोक लवांगे। क्यूबिक सरकार दे इस फैसले की हर पासे चर्चा है, ते इस बारे बिजनेसमैन की सोचते ने, आओ जानते हैं। We just want to continue doing business. We want people to be safe, and if these are the measures that need to be done and to be put in place to continue things going and not have us go back into some sort of lockdown or, you know, sort of impede our business further than it already has been, we're for. To be honest, I don't really know how I feel about that. I knew it was coming, and I've been having that talk with my clients since then. And I mean, I have, let's say maybe more than 50% of my clients that are vaccinated. But I mean, and the other half, or more or less, won't be able to come to the gym if they're not vaccinated. And I don't know how I feel about telling them that they're not going to be able to come to the gym. I don't think it will turn people off, and the same people that were turned off to begin with will probably stay in that mode for a little bit longer, right? So I don't, will it drive business up? I don't think so either. I think this point, this is more of the government putting some steps and some pieces in place to allow us and the community at large to continue onwards. The good news behind this is that the Econo-Fitness gyms will stay open, and we don't have to live with any lockdown anymore. So it gives a perspective of staying open, and it's hundreds of thousands of members that will be able to access their gyms in the next few months. And also it's 750 employees that will stay at work. So this is the good news behind this vaccination passport. It's been rough for us for the past couple of years, and I feel like that's another roadblock that we're gonna get, obviously. But at the same time, we can't oblige people to get the vaccine. So I mean, it's hard for us. Obviously, hopefully, it will convince some people to get the vaccine. ओंटारियो ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 306 ਤੱਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। And Ontarians should expect to see a continued increase as we enter the fall. This is not a cause for panic. Our case rates will fluctuate over time, and we can anticipate that they'll continue to go up. But it is our collective responsibility to avoid a sudden acceleration in cases by getting fully immunized. It is never too late to be immunized. The province's vaccine rollout, which has resulted in one of the highest vaccination rates in the world, is having an impact and is protecting Ontario against more severe cases of COVID-19, hospitalizations, and death. Already, 81% of Ontarians aged 12 and over have received their first dose of a COVID-19 vaccine, and we are around 3% away from meeting our second dose target of 75%.
we've almost administered 20 million doses in Ontario. As our rollout continues to edge forward, we need those who remain unvaccinated to step up. Our most recent data shows that people who are unvaccinated are approximately 8 times more likely to get infected with COVID-19 compared to fully vaccinated individuals. Unvaccinated adults 60 years of age and older are approximately 15 times more likely to be hospitalized due to COVID-19 compared to those fully vaccinated. So if you haven't rolled up your sleeve to get your shot, now is the time as we head into the fall. This is especially critical for our college, our university-age Ontarians, anyone aged 20 to 39 years of age. ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਪਲਿਸਟਰ ਮੁੜ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਘੜੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਲਿਸਟਰ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਕਾਕਸ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। A few moments ago I informed my caucus colleagues that I will not be seeking re-election as a member of the Manitoba Legislative Assembly, and accordingly a new leader of the Progressive Conservative Party of Manitoba will lead our party into the next election. After almost 10 years as leader of our party and more than 5 years as our province's premier, I believe that now is the time for a new leader and a premier to take our province forward. The honor of my life has been serving as our premier. Manitobans have gifted me with the great privilege of leading our province with the 2 largest back-to-back majority government wins in over a century. Our team entered office facing enormous challenges from the very beginning, and we charted bold, new directions to fix the finances, repair the services, and rebuild the economy of our province. We produced the first balanced budget in over a decade, while creating the largest ongoing per-person investment of any Canadian province in healthcare, education, and family services. And we did this while lowering the tax burden on Manitoba families, on every working person, on every retiree, and on our small businesses as well, to keep life more affordable. Most important of all, we did what we said we would do. We ran a clean government with real integrity that was scandal-free, and I am proud of that. Together, Manitobans faced an extraordinary challenge like no other in the past year and a half, and that challenge is not over yet with respect to a global pandemic. And our government has had to make many, many difficult and unprecedented decisions, as have all governments, during that time. Decisions to keep people safe, to protect our hospitals and the people who work in them, and the people who need treatment in them as well. ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰੀਨ ਓਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੰਜਿੰਗ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਟੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ। The Chinese Communist Party needs to know that the world is watching, and we will be asking tough questions. Canadians just enjoyed celebrating the amazing achievements of our athletes in Tokyo. I know how hard our athletes are training for Beijing, but we are approaching a point where it won't be safe for Canadians, including Olympic athletes, to travel to China. The outcomes of the Sabha and COVID cases will help us answer that question. Yes, Canada should be considering a boycott, and I've said we're going to be watching the decisions very closely. Beijing has to know that the world is watching the genocide taking place against the Uyghurs. They've watched what's been happening in Hong Kong and the situation with Mr. Schellenberg, Mr. Spavor, and Mr. Kovrig. The world is watching, and we're proud of our athletes. We're celebrating, but we also have to recognize the actions of a country that wants to host the games to bring people together. And we'll have to think long and hard on whether we reward a country like that with the games. Now is not the time for an election. Now is the time to make sure we're ready for the risks of a fourth wave. Health
and the economic well-being of our country needs to be paramount. And I've asked Mr. Trudeau to put that first. I'm worried that the Liberals will put their political interest ahead of the national interest. We are talking about ideas for the future, but right now we have to keep people safe. It's not the time for an election. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜਬੀਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ $321 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਸਰਵਿਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। I would like to acknowledge I'm speaking from Mi'kmaq, the traditional unceded territory of the Mi'kmaq. Since the discovery of unmarked graves in communities across the country in late May, a number of Indigenous peoples have contacted me and our government to share that they're now reliving the experiences they have worked so hard to move on from and opening up old wounds they thought had healed. I want to take a moment to highlight the courage of those who are speaking out, as well as those who continue to suffer in silence. We're also thinking of the children and families who've suffered intergenerational trauma, continue to express the effects of it, and are now facing a huge setback in their own healing. We all know that we can't close our eyes, and as a government, as non-Indigenous Canadians, we have to stand beside and support survivors, their families, and communities as they begin or continue to heal. A 3-year investment through Budget 2021 has renewed essential mental health, cultural, and emotional supports for former residential school students and their families, and for those impacted by other intergenerational traumas such as federal day schools and missing and murdered Indigenous women and girls. We recognize as well that no budgetary element could have predicted a situation such as this. We recognize that there are a number of immediate and urgent growing needs for supports, especially as more confirmations of unmarked burials at former residential institutions are made across the country. For this reason, today we're investing a further $107.3 million this year to support healing from intergenerational trauma. Through a 3-year investment in Budget 2021, I would note we are also maintaining the residential school crisis line, which gives former residential school students and their families access to emotional and crisis supports 24 hours a day. All Indigenous peoples can access the Hope for Wellness helpline, which provides immediate toll-free and online support and crisis intervention 24 hours a day, 7 days a week. Ontario ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅੰਟ ਨੇ ਕੈਲਿੰਗਟਨ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮਰੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। It is a great pleasure to be here in Collingwood to celebrate some very, very exciting news for your community. But first and foremost, I would like to thank the healthcare staff, leadership, workers, and everyone else here at Collingwood General and Marine Hospital for your heroic response to the COVID-19 pandemic and your commitment to protect the health and well-being of all members of your community. From using virtual platforms to support mental health services, to running a COVID-19 testing facility and administering COVID-19 vaccines at the Royal Canadian Legion, you have risen to every challenge with creativity and determination. Thank you for going above and beyond each and every day to provide exceptional care to all of your patients. Now, long before any of us had heard of COVID-19, remember those days? I barely can at this point. But our government did make a commitment to end hallway health care and to build a modern, connected healthcare system that focuses on the needs of patients and families. An important part of that commitment, of course, is ensuring that our hospitals have the resources that they need to deliver high-quality care and equipping them to respond to any scenario. As your community continues to grow, your local hospital will need more capacity and modern technology to support high-quality patient care. That's why I am very pleased to announce that our government is investing over $15 million to support the planning and design of a redeveloped Collingwood General and Marine Hospital. This is great news. Over the course of the project, the current hospital will be expanded and upgraded with modern facilities to replace existing aged infrastructure.
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 4.25 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ BC ਦੇ 2021 ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਗੈਟ ਔਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਰੇਲ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 700 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 430 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਖੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 26 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਅਰਡਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਹਤ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਥਾਰ ਪਾਰਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 15 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।